Okay. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadanti Swa Padantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasa Gaura Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I'm happy to be here with all of you, especially you in Nushantipur on this very beautiful day. Bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, że mogę być z wami w tym wyjątkowym dniu, szczególnie z wami, z bhaktami w Nowym Shantipur. It's a day of celebration in more than one way. Jest to dzień świętowania w więcej niż na jeden sposób. We Vaishnavas, followers of Lord Chaitanya, are of course celebrating the, as I understand, appearance day of Srivas Thakur, and much of, well, I guess all of the Christian world are celebrating Easter Sunday. Więc tak jak my, Wajsznawowie, czy osoby, które podążają za Panem Chaitanią, świętujemy dzisiaj dzień pojawienia się Srivasa, Acharyi, ale też poza tym wszystkie osoby, które podążają za ścieżką chrześcijańską, świętują dzisiaj, mają Wielkanoc. Wielkanoc, yeah, it's a big night, huh? To Wielka Noc, nieprawdaż? Wielkanoc, okay. I'm going to mainly speak about Srivas Thakur, and I've made some notes on this topic. And let's see how the time goes. I might also have some comment or two about Wielkanoc. Głównie będę mówił o Srivasie Thakurze, ale bo mam notatki, których chciałbym się trzymać i zobaczymy, jak pójdzie nam czas, ale mam też parę
słów, które jeżeli starczy nam czasu, to podzielę się na temat Wielkanocy. I'm in a bit of a mood of being a little bit systematic, let's say. So I've divided my discussion into two main parts, each of which have two parts. Mam ostatnio taki nastrój bycia bardzo systematycznym, więc ta moja dzisiejsza wypowiedź też będzie miała jakiś określony porządek. Głównie jest to moja wypowiedź podzielona na dwie części. Każda z tych dwóch części jest podzielona na dwie części. Yeah, so I know you're probably not yourself in the mood for taking notes, but if you wanted to, you could. Wiem, że możliwe, że wy sami nie jesteście w nastroju, żeby robić teraz notatki, ale jeżeli byście chcieli, to możecie. You never know. One day someone will ask you to give a talk on Srivas Thakur, and if you take notes, then you'll be so happy that you did, especially if you keep the notes. Nigdy nie wiadomo, że może kiedyś ktoś poprosi was o to, żebyście wygłosili jakieś przemówienie, czy zrobili wykład na temat Srivasa Thakura i wtedy, jeżeli zrobicie dzisiaj notatki, to będziecie mieli jakieś notatki, oczywiście, jeżeli nie wyrzucicie. And if you don't take notes, how should I say? I don't want to be discouraging, but probably you won't remember most of what I have to say. I nie chcę być zniechęcający, ale jakby to ująć, jeżeli nie będziecie robili notatek, to jest duże prawdopodobieństwo, że niedużo zapamiętacie z tego, co mam do powiedzenia. It is the nature of our minds in this age. Taka jest natura naszych umysłów w tym wieku. Okay, so my first of the two general topics, or the first theme is going to be about tattva, and the second theme is going to be about lila. Więc ta moja wypowiedź, pierwsza część z dwóch głównych będzie podzielona na dwa mniejsze. Pierwsza część to będzie tattva, druga będzie poświęcona lila. And we can say very broadly that, of course, these two themes complement each other. The one helps us to appreciate the other, and vice versa. I oczywiście możemy powiedzieć, że jedna część i druga część uzupełniają się, wypełniają siebie nawzajem i wspierają się nawzajem. Są czasem nierozłączne. And I would say in particular, tattva it's important for us as Vaishnavas, aspiring Vaishnavas, because without this understanding, everything else we understand can be quite sentimental. I szczególnie tattva dla nas Wajsznawów wydaje mi się jest taka ważna, ponieważ jeżeli nie mamy tattwy, to cała reszta może wydać się taka trochę sentymentalna. Trochę sentymentalna. Okay, so we start with tattva, and tattva it's kind of, it's the medicine before we get the diet. Before we get the sweets, we have to take it's not bitter, it's also sweet, but sometimes we might think it's not so sweet. Więc zaczniemy od lekarstwa, które możemy przyjąć dopiero na początku. Dopiero po przyjęciu lekarstwa możemy przyjąć dietę, czyli tattva będzie na początku i może nie jest to coś gorzkiego, ale żeby pojawiła się ta pełna słodycz, powinniśmy zjeść coś wcześniej. And probably much of what I'll have to say about this is familiar to many or most of you, but it's nice to hear it again.
I wiele z tych rzeczy, o których mówię, najprawdopodobniej wszyscy już wiemy, ale bardzo dobrze jest o nich słyszeć ponownie. And I think especially for you in Novi Shantipur, it's nice to hear about Srivas Thakur in relation to the Panchatattva. He is, after all, as you know very well, one of the 5 of the members of the Panchatattva. I szczególnie dla was, dla baktów w Nowym Shantipur, cenne jest to, aby słuchać czy mówić o panu Srivasie w kontekście jego bycia jednym z 5 panów ze Shri Panchatattva. Ostatecznie jest jednym z 5. And it turns out that Srivas Thakur or Srivas Pandit is unique amongst the Panchatattva in that his more specific tattva is Jiva Tattva, whereas Lord Chaitanya, Nityananda, and Acharya are all Vishnu Tattva, and Gadadhar Pandit is understood as Shakti Tattva. I szczególną taką częścią właśnie tattwy pana Srivasa jest to, że on poza tym, że jest Jiva tattwą, tak? I pan Chaitanya, pan Nityananda i pan Advaita są Vishnu tattva, pan Gadadhar jest Shakti tattva i pan Srivas jest Jiva tattva. And as Jiva Tattva, Srivas Thakur makes the Panchatattva complete because if there would be only Vishnu Tattva and Shakti Tattva, the 5 of them together would not, the Panchatattva aside, it would only be Chatur Tattva, but it would not be complete in terms of Tattva. I gdyby nie było właśnie Jiva tattwy, to Pancha tattwa nie byłaby kompletna, ponieważ byłaby Vishnu tattwa, byłaby Shakti tattwa, nie byłoby tej Jiva tattwy, tej tattwy, która ją wypełnia, i wtedy byłaby taka Chatur tattwa zamiast Pancha tattwy. Yeah, so when we chant the Panchatattva mantra, what do we chant? Więc kiedy intonujemy Pancha tattva mantrę, to co intonujemy? Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaura Bhaktavinda. It's Srivas Adi Gaura Bhaktavinda. The Gaura Bhaktavinda, or the assembly of the Bhaktas of Gaura, beginning with Srivas. Więc jest to Gaura Bhakta Vrinda, Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda, czyli jest to wspólnota wielbicieli, zaczynając od Srivasa. And this is something we want to keep in mind, that Srivas, in a sense, is representing all of us. I to jest coś, o czym chcielibyśmy pamiętać, że tak naprawdę Srivas w jakiś sposób reprezentuje nas wszystkich. He is, we'll talk about this later, but he is giving us access into this inner circle of devotion which Chaitanya Mahaprabhu gives us in the form of the Panchatattva. On jest osobą, będziemy o tym mówili później, ale on jest osobą, która daje nam dostęp do tego bliższego, węższego kręgu wokół Pana Chaitani, który daje nam tak naprawdę dostęp do tej głębszej części Panchatattwy. He is, in this sense, opening the door for us. On w tym sensie jakby otwiera dla nas drzwi. Okay, so because Srivas Thakur is Jiva Tattva, that means
that he represents or he embodies or he is located in what is called Tatastha Shakti. I ponieważ Srivas Pandit jest Jiva, Jiva Tattva, to jest on umieszczony w takim miejscu, które nazywamy Tatastha Shakti. Jego jest reprezentacją Jivy, czy umiejscowieniem Jivy, więc on znajduje się w Tatastha Shakti, w tym miejscu. And as you probably know, Tatastha means literally on the edge, standing on the edge between two places. Tata, like the shore of the ocean. I tak jak zapewne wiecie, Tatastha Shakti oznacza dokładnie stanie na krawędzi, czy tata właśnie to znaczy stanie na brzegu, tak na brzegu może być, na przykład brzegu na plaży. Stania na brzegu. And so it's like a line in geometry. I remember in my geometry class in high school, we learned that a point has no size, no dimension, and a line has no width. Więc tak jak pamiętam, uczyliśmy się na lekcjach geometrii, to jest taka linia, tak? Bo punkt nie ma szerokości, nie ma wysokości, jest tylko punktem, a linia ma w jednym kierunku jest szeroka. Tak? So you can go on one side of the line or you can go on the other side of the line. And in this case, what does it mean? It means that either we can go on the side of the Swarupa Shakti, or we can go on the side of Maya Shakti, Bahiranga, Antaranga Shakti, or Bahiranga Shakti. We can't really stay on the line. I co to oznacza? Oznacza to, że tak naprawdę możemy stanąć po którejś stronie tej linii. Albo Swarupa Shakti, albo Antaranga Shakti. Nie za bardzo możemy stać na samej linii. And with respect to Srivas Thakur, we can also notice about him that he is, as a jiva, there are two options. You can be nitya siddha or you can be sadhana siddha. Siddha means perfection, nitya means eternal. Either one is forever perfect or through practice one becomes perfected. Więc oddając w pewien sposób szacunek Srivasie, można byłoby powiedzieć, że mamy dwa rodzaje siddha, dwa rodzaje osób, które mają możliwość zwracania się do którejś ze stron. I jeden ze sposobów to jest sadhana siddha, czyli osoba, która dochodzi do doskonałości, a druga to jest nitya siddha, czyli osoba, która jest wiecznie zawsze doskonała. So you may ask, so which one is Srivas Thakur? Więc można byłoby zapytać, którą z tych dwóch rodzajów osób jest Srivas Thakur? And the answer we get by understanding his, how to say, his alternate identity. What do I mean by that? I mean that he is understood to be none other than Narada Muni. I gdzie znajdujemy odpowiedź? Odpowiedź znajdujemy, kiedy zagłębimy się w poznanie jego tak zwanej alternatywnej osobowości. I wiemy o tym, że jest on nikim innym jak Narada Muni. Now we could make a quiz, but I won't make a quiz, but you can imagine that I let you choose, you can vote whether Narada is
nitya siddha or sadhana siddha? I moglibyśmy zrobić teraz taki quiz. Może quizu nie zrobię, ale może spróbujmy, jeżeli chcecie zagłosować, w takim razie, czy Narada Muni jest Nitya Siddha, czy Sadhana Siddha? Kto jest... Yeah, well, maybe we should take a vote. I can see you there in New Shantipur Temple. Albo może spróbujmy zagłosować. Widzę was tam w świątyni w Nowym Shantipur. So, Kto jest... who wants to vote that he is a Nitya Siddha? Kto chce zagłosować, że on jest Nitya Siddha? Narada Muni, że jest Nitya Raise your Siddha. hands. Who's voting? Podnieście ręce. Okay, some of you are saying Nitya Siddha. Yes, okay. And who is voting that he is Sadhana Siddha? A kto uważa, że jest Sadhana Siddha? Some are raising your hands and some are not. Okay, that's interesting. Well, one perspective is, and I find it interesting and useful, is that Narada Muni is a Nitya Siddha who is showing or is telling how he acted as a sadhana siddha in order to give us inspiration that we could also become siddha by sadhana. Więc to bardzo ciekawe, że są podzielone zdania w tym temacie, ale jednym z aspektów, na które ja lubię patrzeć, który jest ciekawy, to jest to, że Narada Muni jest Nitya Siddha, który pokazał nam, w jaki sposób moglibyśmy stać się Sadhana Siddha. On, będąc jakby Nitya Siddha, odegrał pewną rolę, żeby nam pokazać, żeby nas zainspirować. Which brings us back to who is Srivas. So Srivas Thakur, Srivas Pandit, being Narada would be the same. He would be a Nitya Siddha who may show by his behavior how it is to be a sadhana siddha. I podobnie możemy właśnie połączyć to ze Srivasem Thakurem, który jest Nitya Siddha i pokazuje nam, w jaki sposób zachowuje się Sadhana Siddha. Now, an additional note here about Srivas Thakur's identity, and this is just an interesting point which I won't have much to say about, but it's also said that Srivas Thakur is, not only is he Narada, but he is also Madhumangala in Krishna Lila. I tutaj jest też taki ciekawy punkt, na który może nie będę jakoś się rozwodził bardziej, ale jest powiedziane, że Srivas Thakur nie jest tylko Naradą Munim, ale jest też Madhumangalem z Krishna Lila. Which means, just broadly speaking, and this is consistent with our understanding of Srivas Thakur, Madhumangala assists Krishna. He assists Radha and Krishna in their pastimes. Similarly, Srivas assists in the pastimes of Mahaprabhu and his associates. Jest to zbieżne z naszą linią, taką, czy z naszą filozofią, bo Madhumangal jest osobą, która asystuje Radzie i Krysznie w ich rozrywkach i podobnie Srivas Thakur asystuje w rozrywkach Pana Chaitani i Pana Nityanandy. All right, so you have survived the technical subjects of tattva. This was, I think, manageable, and if I gave you a quiz on this subject, I think you would all pass. Więc cieszę się, wydaje mi się, że dotrwaliście i cieszę się, że dotrwaliśmy do tej trudnej, do końca tej trudnej części na temat tattwy. Wydaje mi się, że jakbym wam na końcu zrobił quiz, to wszyscy byście zdali.
So now we can go into the more fun part, which is about Srivas Thakur in Leela, with, of course, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Więc teraz możemy przejść do tej bardziej zabawnej i przyjemnej części, czyli do lila rozrywek Srivasa Thakura, oczywiście z panem Chaitanią. To będzie bardziej zabawne. Tak? Tak. Okay, maybe before, I have two sort of sub-themes here. One is Srivas, what I'm calling Srivas Thakur's fatherly concern for Chaitanya Mahaprabhu. Mam tutaj może jeszcze takie dwa małe podtematy. Jeden z nich to jest Srivas Thakur i jego rodzicielska opieka nad panem Chaitanią. And the second theme or sub-theme is Srivas Thakur's hosting of the incubation of the Sankirtan movement. A drugi podtemat to będzie goszczenie i opieka nad inkubowaniem, tak? Czy też rozwijaniem ruchu Sankirtana. Inkubowanie, tak. Now, okay, so before we get to either of these, though, where does Srivas Thakur come from? What's his background and so on, a little bit. Zanim jednak do tego przejdziemy, no to powiedzmy krótko o tym, skąd się wywodzi Srivas Thakur, jakie jest jego pochodzenie. And here I have to say I became a little uncertain because I read two things. One is that he came from Bangladesh. Tutaj muszę przyznać, że nie jestem pewny co do tego, bo przeczytałem dwie rzeczy. Jedna mówi o tym, że pochodzi on z Bangladeszu. And the other that he came from Sri Hatta. A druga to, że on pochodził ze Sri Hatta. Which is, it's in West Bengal, I'm forgetting. It's there somewhere. Anyway. I jest to taka część zachodnia Bengalu. Nie pamiętam dokładnie nazwy, ale nieistotne. My speculation is that his father came from East Bengal and then he was born in Sri Hatta. Moja spekulacja jest taka, że jego ojciec pochodził ze wschodniego Bengalu, a sam on urodził się w Sri Hatta. As we know, many of the Vaishnavas were migrants. They came from the east and came to Navadvip. Navadvip was at the time a major center of learning, a place where many Pandits, many Brahmins assembled. Jak wiemy, wielu baktów tak naprawdę z obszaru nowego Navadvip to byli migranci, którzy pojawili się w tamtym miejscu, ponieważ w czasie, kiedy oni się tam pojawiali, to było centrum takie edukacyjne. And according to one source I read, this is just a detail, that the reason many Brahmins were migrating from East Bengal was for economic reasons, that in the East there were increasing numbers of Muslims and there was less and less service as priests for the Brahmins to do. Jeden z powodów, dla których coraz więcej Brahminów też przyjeżdżało do
miejsca w Nowym Nowodwip był temat ekonomiczny, tak, że było coraz więcej służby dla braminów do wykonywania. If this is the case, then it leads me to wonder, because we also hear that as a young man, Chaitanya Mahaprabhu went to East Bengal for some time to do some fundraising, to collect funds. Jeżeli tak rzeczywiście jest, no to zastanawiam się nad takim jednym obszarem, w którym jest napisane, że pan Chaitanya udał się w pewnym momencie do wschodniego Bengalu, żeby zbierać środki, dotacje. To my knowledge, we don't hear much detail about Mahaprabhu's visit to East Bengal. It would be very interesting to know more about it. I zgodnie z moją wiedzą to nie słyszymy za wiele właśnie o tej podróży do wschodniego Bengalu i fajnie byłoby, dobrze byłoby, gdybyśmy mogli się o tym coś dowiedzieć. Well, in any case, Srivas Thakur was a member of a family which they were Brahmins, and Srivas had 3 brothers or else 4. Again, I saw 2 different versions. He had 4 brothers or 3 brothers. Tak czy inaczej, Srivas Thakur pochodził z rodziny Braminów i w 2 różnych źródłach czytałem, że albo miał 4 braci, albo miał 3 braci. In any case, they were all devotees, all Vaishnavas, but Srivas was the most prominent of them. W każdym razie wszyscy byli Wajsznawami, wszyscy byli wielbicielami, a Srivas był najbardziej takim aktywnym. One of his brothers is let me see if I get this right, is the father of Narayani, who is the mother of Vrindavan Das Thakur, who eventually writes the Chaitanya Mangala, which eventually is renamed or comes to be called the Chaitanya Bhagavata. Jedną z rzeczy, nie wiem, czy będę pamiętał imiona, ale spróbuję, jest to, że jeden z braci Srivasa Thakura był mężem Narayani, która była mamą Vrindavana Dasa Thakura, który napisał I don't remember what he wrote. Chaitanya Mangala, która ostatecznie jest rozpoznawana jako Chaitanya Bhagavata. Tak. So, and of course we have Sri Vrindavan Das Thakur to thank for so much of the details, especially about Srivas Thakur from his book. I tak naprawdę właśnie powinniśmy być bardzo wdzięczni, powinniśmy dziękować Vrindavana Dasie Thakurze za to, że mamy tak dużo wiedzy na temat ruchu Pana Chaitanya, właśnie o Srivasa Thakurze szczególnie dużo wiedzy mamy. So our first theme in this section is about Srivas Thakur's fatherly concern. He was, like Advaita Acharya, considerably older than Chaitanya Mahaprabhu. Więc wchodzimy w ten pierwszy temat, który wspomniałem, czyli o jego takie rodzicielskie, tatczyne podejście. I z wiedzy, którą mamy, to Srivas Pandit był podobnie jak Advaita Acharya starszą osobą. Advaita Acharya is thought to be at least 50 years older than Mahaprabhu. I don't believe there are any such specific information for Srivas Thakur.
Adwaita Acharya jest o 50 lat starszy, tak jak wspomniane, że jest o 50 lat starszy od pana Chaitani, ale nie kojarzę, żeby było gdzieś precyzyjnie napisane o tym, o ile starszy jest Srivas Pandit od pana Chaitani. Now, it is said that when Mahaprabhu appeared, the Gaur Purnima, everyone was, of course, chanting, and it was a joyful time. And at that time, Advaita Acharya and Srivas Thakur knew that the Supreme Personality of Godhead has appeared. Więc wiemy o tym, słyszy się o tym, że moment, w którym pojawiał się Pan Chaitanya, Gaura Purnima, to był taki dość wesoły i pomyślny czas, ponieważ wszyscy intonowali i jest powiedziane, że zarówno Adwaita Acharya, jak i Srivas Pandit wiedzieli, że pojawia się w tym momencie Najwyższy Pan. But it's also said by Srila Vrindavan Das Thakur that as little Nimai was growing up, very similar to baby Krishna and then child Krishna, everyone was so totally enchanted by him with his charming ways and his charming appearance and just everything about him. They were so absorbed in his charm that they didn't think there was no sort of option to think of him as, as the Parama Purusha, the Supreme Personality of Godhead. I tak jak wiemy właśnie z relacji Vrindavana Dasa Thakura, to tak samo jak Pan Krishna, kiedy był dzieciątkiem i był później małym chłopcem i dorastał sobie, to podobnie Nimai w momencie, kiedy był dzieckiem i kiedy dorastał, był tak słodki i tak wspaniały i wszyscy byli tak zauroczeni jego osobą, że nikt nie brał w ogóle pod uwagę, że on może być najwyższą osobą, że może być Parama Puruszą. Now, all of the elders that we are thinking of in relation to Nimai are Vaishnavas. Advaita Acharya is the senior Vaishnava. He is the sort of grandfather figure for all of the Vaishnavas. And he is, he's hosting the devotees. They come to him and they have Krishna Katha, Hari Katha, they have Kirtan, Sankirtan. So this is going on as Nimai is growing up. I oczywiście wszystkie dorosłe osoby w otoczeniu Nimaja są Vaishnavami, między innymi jest Adwaita Acharya, który jest taką właśnie ważną osobą prowadzącą Vaishnavów i w jego domu czy w jego otoczeniu też bardzo dużo się dzieje, bhaktowie go odwiedzają i jest Hari Katha, jest Kirtan, jest Sankirtan, jest życie wokół Pana Chaitani jest usłane wokół Vaishnavami. And apparently Srivas Thakur and his wife Malini Devi and I believe also his brothers would join in these gatherings. This was like, kind of namhata, we may say, going on. I Srivas Thakur zarówno ze swoją żoną Malini Devi jakby brali udział w tych spotkaniach, można byłoby powiedzieć, że to było taki ośrodek namahata, spotkania Vaishnavów. And so Nimai is growing up and we know he comes to be known as Nimai Pandit. And why is that? It's because he becomes, as would be hoped for a Brahmin, especially in Navadvip. They would hope that he becomes a Pandit. So that's what he was becoming. I jak wiemy, Nimai staje się panditą,
to jest coś, co też, na co można byłoby mieć nadzieję, że się wydarzy, ponieważ Nimai jako panditem, szczególnie w Navadvipa. And it seems that he was no ordinary pundit when he would learn something from his first teacher, Gangadas. Was that his first? In any case, one of his teachers was Gangadas. You know, he would get it immediately. And within a short time, he himself becomes a teacher. And he opens his own, what is called tol, a school for learning, especially Sanskrit grammar, Vyakarana. I on ma różnych nauczycieli po drodze i jak tylko jakąś wiedzę zdobywa, czy zostaje mu jakaś wiedza przekazana, no to od razu ją chwytał, bardzo szybko się uczy. I niedługo trzeba było czasu, żeby on sam założył swoją własną szkołę. Taka szkoła nazywa się Tol, w której głównie właśnie uczy się sanskrytu i gramatyki sanskryckiej. Now, Nimai Pandit was extraordinary, and he knew it. He knew that he's an extraordinary scholar, and it was showing. And the way it was showing, it appeared from the outside, at least to Srivas Thakur, that he was growing rather arrogant, becoming an arrogant scholar. I Nimai Pandit był wyjątkową osobą i też widział sam siebie, wiedział o tym, że jest wyjątkową osobą. I Srivas jakby też zauważał to i wyglądało na to, jakby Nimai Pandit raczej był taką arogancką osobą. Wyrastał na aroganckiego panditę. Now, we have to also point out that Srivas Thakur and his wife Malini were very close friends with Jagannath Mishra and Sachi Mata. And they were, I guess you could say, they were acting in some respects like grandparents for Nimai Pandit. I warto tutaj nadmienić, że Srivas Pandit i Malini Devi byli tak blisko związani z rodzicami pana Chaitani i można byłoby powiedzieć też, że w jakiś sposób byli takimi przyszywanymi dziadkami dla pana Chaitani. Now, some of you who are listening, I believe you are parents, and some of you maybe already have maybe your children are already at the age of teenage. Więc część z was, z osób, które słuchają, z pewnością macie dzieci. Nawet część z was może mieć dzieci, które już są w wieku takim nastoletnim. And it's typically the situation that as the children are becoming teenagers, the parents and possibly also the grandparents start to worry about their child or their grandchild, whether they're going to whether they're going on the, let's say, the right path, or if they're going down the wrong path. Można by powiedzieć, że przychodzi taki moment, kiedy właśnie dzieci dorastają i są już nastolatkami, kiedy i rodzice, i dziadkowie zaczynają się zastanawiać, też trochę martwić, jaką ścieżkę obiorą te dzieci. Czy to będzie taka dobra, czy wręcz podążą jakąś złą ścieżką. So it seems in particular Srivas Thakur was worried about Nimai Pandit. Zdaje się, że szczególnie właśnie Srivas Thakur martwił się o Nimaya Pandita. So one day, Vrindavandas Thakur tells us, he decided to give his grandson, so to say, some good advice.
Więc Vrindavan Das Thakur opisuje, że pewnego dnia Srivas Thakur chciał dać swojemu, powiedzmy to, wnukowi dobrą radę. He said, and I quote, Powiedział, i tu będę cytował: "Why do people study? Czemu ludzie się uczą? So that they might understand what is devotion to Sri Krishna. Po to, żeby mogli zrozumieć, co jest oddaniem dla Sri Kryszny. If by scholarship one doesn't gain devotion to Sri Krishna, Jeżeli ktoś z powodu swojej biegłości w wiedzy nie otrzymuje oddania dla Kryszny, then how will that learning help him? w jaki sposób to uczenie się ma mu pomóc? It becomes simply a tedious endeavor, Staje się to tylko bezużytecznym wysiłkiem, which in the end is nothing but a waste of time. które na samym końcu staje się niczym innym, jak tylko stratą czasu. If you have actually learned something, then begin your worship of Sri Krishna now. Jeżeli rzeczywiście czegokolwiek się nauczyłeś, to rozpocznij swoje wielbienie Sri Kryszny teraz. Make haste. This is the purpose of your life. Śpiesz się, bo to jest cel twojego życia. Nimai laughed as he replied, Nimai śmiał się, jak odpowiadał: by your mercy, certainly that will come to be. Dzięki twojej łasce z pewnością tak się stanie. If you are all kind enough for me, Jeżeli jesteś tak dla mnie łaskawy, then definitely I'll attain devotion to Sri Krishna's lotus feet. to z pewnością osiągnę oddanie do stóp Sri Kryszny. And of course, as we all know, Mahaprabhu, soon after this, after his father had departed, he goes to Gaya, he meets his guru, Ishwarapuri, he's initiated, he has this profound transformation, and he comes back to Navadvip, a devotee in this exact way or more than Srivas was hoping. I oczywiście niedługo potem, po odejściu jego taty, pan Nimai udaje się do Gai, gdzie przyjmuje inicjację, przyjmuje guru i całkowicie odmienia go inicjacja od Ishwarapurego i wraca do Navadvip jako właśnie taki bhakta, o którym mówił Srivas Pandit. So there's a lesson here which is very valuable for us, and that is that we are enabled to gain Krishna Bhakti by the blessings, by the wishes of devotees. When devotees wish for us to become devotees, that's how we become devotees. Jest tu dla nas taka lekcja bardzo ważna, która płynie z tego, że jeżeli mamy stać się bhaktami, to możemy stać się bhaktami dzięki życzeniom, czy dzięki błogosławieństwom innych bhaktów. Jeżeli inny bhakta będzie chciał, żebyśmy stali się bhaktami, to tak się może wydarzyć. And we can trace this good wishes of the Vaishnavas all the way back to Chaitanya Mahaprabhu. Możemy wyśledzić te dobre życzenia takim śladem aż do samego początku, do Chaitanya Mahaprabhu. And even further to Srivas Thakur. I nawet jeszcze dalej do Srivasa Thakura. We could say more about that, but I want to go on to our second theme of Leela,
namely Srivas Thakur's hosting. Moglibyśmy o tym jeszcze Did we lose you? Moglibyśmy dużo jeszcze powiedzieć na temat tego, ale chciałbym przejść do mojej drugiej części, czyli do części związanej z Srivasem Thakurem i jego goszczenia, czy też inkubowania właśnie ruchu Sankirtana. Yes, the inkubowania. You remembered. Okay. As is very well known, Mahaprabhu will celebrate when he gets back from Gaya. He will be beginning his Sankirtan movement mainly, but not exclusively, mainly in the house of Srivas Thakur. Jak wiemy, kiedy Pan Chaitanya wróci z Gai, to będzie rozpoczynał swój ruch Sankirtana głównie, nie tylko, ale głównie właśnie w domu Srivasa Thakura. It actually starts, according to Vrindavan Das, in Mahaprabhu's own house. And Shrimati Sachi Devi is there, and the devotees are coming to their house. Według Vrindavana Dasa Thakura tak naprawdę to wszystko to rozpoczyna się właśnie w domu Pana Chaitani, w domu Sachi Maty, gdzie tam zbierają się wszyscy wielbiciele. But at some point, it seems that Srivas Thakur's house becomes the center of these activities. And it is there at his home that so many pastimes take place. Ale w pewnym momencie zdaje się, że właśnie dom Srivasa Thakura staje się taką siedzibą tego ruchu i bardzo dużo różnych rozrywek właśnie ma miejsce w jego domu. And it's in Srivas Thakur's house before face to face with Srivas Thakur that we can now say Gauranga Mahaprabhu reveals himself to Srivas as being none other than the Supreme Lord, as Vishnu with 4 arms. I to właśnie w domu Srivasa Thakura można byłoby powiedzieć twarzą w twarz ze Srivasem. Pan Chaitanya, czy Nimai właśnie ukazuje swoją formę Gaura, czy Pana Vishnu z 4 ramionami. Now, most of the time at these gatherings, Mahaprabhu is not in the mood of Vishnu. He is in the mood of being Krishna's devotee. And they're having kirtan going all night, singing joyfully the names of Krishna. Większość czasu Pan Chaitanya nie przedstawia takiego nastroju Pana Vishnu, tylko przedstawia nastrój bhakty i z innymi wielbicielami mają wielkie kirtany całonocne i śpiewają i tańczą i to jest ten obszar, który pokazuje. But one evening, Mahaprabhu comes to Srivas Thakur's house, and it seems that as soon as he comes in, devotees immediately understand that he's in a special mood. Ale pewnego razu Mahaprabhu przybywa do domu Srivasa Thakura i wszyscy bhaktowie od razu wyczuli, że dzisiaj Mahaprabhu jest w takim wyjątkowym nastroju. And the special mood is that he is the Supreme Personality of Godhead. I ten szczególny nastrój po prostu jest taki, że Mahaprabhu jest najwyższą osobą Boga. And he sits down, they recognize, the devotees immediately recognize this, and they immediately respond in the right way. They understand, well, this is the Lord, we must worship him. So they do. I bhaktowie od razu wyczuwają ten nastrój i stosownie reagują do tego. Mahaprabhu siada i
tak jakby baktowie widzą, że należy oddawać mu cześć i czcić go, wielbić, więc właśnie to zaczynają robić. And it's a big festival. It just happens spontaneously, including they do a full abhishek of Mahaprabhu with hundreds I of pots of water from the Ganga. jest to takie właśnie szczególne wydarzenie, robi się z tego taki mały festiwal i odbywa się pełne kompanie, pełny abhiszek Pana Chaitani i biorą w tym udział setki naczyń z wodą, które jest przynoszona z Gangesu. And it seems that this was a very, we would say today, egalitarian event. Not only the Vaishnavas, the Brahmins, but also the servants were given opportunity. They could bring a pot of water and pour the water over Lord Chaitanya's head. I zdaje się, że to było takie wyjątkowo jakby otwarte, niezamknięte tym razem spotkanie, bo nie tylko wielbiciele, ale też słudzy różni mogli, czy osoby właśnie pracujące w domu mogli przynieść naczynie z wodą i wykąpać Pana Chaitanya. One of these servants, a young lady, was known as Duki, and Mahaprabhu noticed her. She was very busy bringing pots of water from the Ganga, apparently going back and forth, just one after another, doing a lot of service like this. I jedną z takich właśnie osób, takich służek była Mataji, która miała na imię Duki i Pan Chaitanya zauważył, że była bardzo mocno zaangażowana, bo najwyraźniej przynosiła i szła i niosła kolejne naczynie za kolejnym naczyniem i Pan Chaitanya to zaobserwował. So Lord Chaitanya was very pleased and he gave her a new name. She said, first he asked, what's her name? They said, Duki. And Mahaprabhu said, Duki? No, her name is Suki. I wykonywała bardzo dużo służby oddania właśnie i Pan Chaitanya, jak ją zauważył, to tak się zapytał, jak ma na imię ta osoba i baktowie podzieli, ona ma na imię Duki i Pan Chaitanya tak spojrzał, nie. Ona ma na imię Suki. So like this abhishek is going on, and afterwards they're doing, they offer boga, arti, everything, and then they offer prayers. Hare Krishna, are you there? Looks like our translator became avyakta. Hare Krishna, Hare Krishna. I think we have to pray to the original Brihaspati. Oh yeah, I think he just lost his connection. Okay, we get a little break, unless someone else wants to translate. Hare Krishna. Straciliśmy na chwilę tłumaczenie. Yes, I'm back, but I see that the vote they still are not running up yet. It's still connecting. Are we okay now? Not yet, Maharaj. 1 minute. Okay. It sounds like a party going on in somebody's background. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama We are back. You're back. Okay. We are back. Is our translator back? He's not quite back yet. I'm back already. Now you're back. Okay, shall we continue? Hare Krishna, shall we continue? Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, everything okay? Okay, everything okay. Good. So I'm coming toward the end now. There's a nice, just one example of one of the prayers that the devotees were offering at Srivasa's house as Mahaprabhu was being celebrated as the Supreme Lord. I zbliżam się już pomału do końca, ale jest jedna z wielu modlitw, która była intonowana, którą bhaktowie ofiarowywali Chaitanya Mahaprabhu, kiedy był kąpany, ale to jest wyjątkowa. Jaya Jaya Veda Dharma Sadhu Janatran Jaya Jaya Abrahma Stamber Mula Prana. All glories to the protector of Vedic principles and saintly persons. Wszelka chwała obrońcy zasad wedyjskich i saintly persons. I osób, świętych osób. All glories to the Lord who gives life to everyone, from Brahma to the non-moving living entities. Wszelka chwała Panu, który daje życie wszystkim żywym istotom, zaczynając od Pana Brahmy, kończąc na wszystkich drobnych stworzeniach. So after all these celebrations, and while Mahaprabhu is still in his ecstasy of being none other than Lord Vishnu, the Supreme Lord, he speaks about several of the devotees who are present. And one of the devotees he speaks about is Srivas Thakur. I po tym Abhisheku i jeszcze w trakcie tego festiwalu, kiedy wszyscy bhaktowie byli obecni, Pan Chaitanya, będąc jeszcze w swoim nastroju bycia Panem Vishnu, zaczyna wymieniać czy wypowiadać się na temat niektórych bhaktów, którzy są obecni i między innymi mówi o Srivasie Thakurze. And he addresses Srivas and says something quite surprising. I zwraca się do Srivasa i mówi coś dość zaskakującego. He begins to tell about an episode that happened before Mahaprabhu was born. I zaczyna opowiadać o zdarzeniu, które miało miejsce zanim Chaitanya Mahaprabhu się urodził. So Srivas was, as I said, he was quite a bit older, and he was living in Navadvip, and he attended one
discussion of Srimad Bhagavatam being given by Devananda Pandit. Więc Srivas, jak mówiliśmy też wcześniej, już był taką starszą osobą i w swojej przeszłości brał udział w takim zdarzeniu, gdzie dyskutowane było Srimad Bhagavatam przez Devananda Pandita. And probably several of you or all of you already know this story. He, hearing the Bhagavatam, he could not contain himself. He became so emotionally moved that he was perceived by Devananda Pandit and the other people listening to him to be a disturbance. I to zdarzenie miało miejsce, rzeczywiście Srivas Pandit słuchał Srimad Bhagavatam i tak się zaabsorbował, czy pochłonął właśnie tym słuchaniem, że zaczął odczuwać różnego rodzaju symptomy, które zostały zauważone przez Devananda Pandita i inne osoby zebrane i odebrane jako coś, co przeszkadza, jako zakłócenie. So much of a disturbance that they bodily picked him up and removed him from the assembly without Devananda Pandit making any objection. Do tego stopnia odczuli, że to jest zakłócenie, że fizycznie złapali go za ciało i wyprowadzili go z tego zgromadzenia bez żadnej obiekcji Devanandy Pandita. So Srivas was very sad because he wanted to hear more Bhagavatam, but he could understand he wasn't welcome, so he went back home. Więc Srivas był taki zasmucony, bo chciał więcej posłuchać trochę Srimad Bhagavatam, no ale zrozumiał, że jakby nie jest mile widziany, więc wrócił z powrotem do domu. So then, what happened then? That's being explained by Lord Chaitanya now. And he says, seeing your distress, I left Vaikuntha and appeared in your body. I to, co się wydarzyło później, właśnie jest tym, co opisuje Pan Chaitanya. Mówi i powiedział, że widząc twoje poruszenie, czy właśnie taki niepokój z tym związany, ja opuściłem Wajkunty, żeby pojawić się w twoim ciele. And then he says, Tabe ami e tor hridaye boshya kandayilun she amar prema jogadiya. Then I sat in your heart and made you cry by awarding you loving devotion. I potem właśnie powiedział, że przybyłem, wszedłem i usiadłem w twoim sercu i podzieliłem się z tobą, czy spowodowałem, że płakałeś i podzieliłem się z tobą miłością oddania. Ananda hoila deha shuni bhagavata shabatiti stan hoila barisharamata. You became ecstatic by hearing Srimad Bhagavatam. Wpadłeś w ekstazę, słysząc Srimad Bhagavatam. And the entire area became wet as if by rain. I całe otoczenie stało się mokre, jak gdyby od deszczu. In other words, from his tears, the whole area became wet just by his ecstatic devotion. Innymi słowy, właśnie od jego łez cały obszar stał się mokry, ponieważ odczuwał tak głęboką ekstazę i płakał. So then there's one more episode in the house of Srivas, a famous episode, which I was trying to find the source for this, and I could not find it. The story of
the death of Srivas Thakur's son. Jest jeszcze jedna taka historia bardzo słynna, która właśnie miała miejsce w domu Srivasa Pandita i próbowałem odnaleźć źródło, gdzie ta historia jest wypowiedziana, ale nie udało mi się. Mianowicie jest to historia związana ze śmiercią syna Srivasa Thakura. I know that Srila Bhaktivinoda Thakur wrote a whole series of songs on this subject, as I remember, but I also couldn't find them. Yeah. Wiem, że Bhaktivinoda Thakur, jeżeli dobrze pamiętam, napisał też całą serię pieśni na ten temat, ale też teraz nie mogłem ich znaleźć. Again, you probably know this episode, but the highlight, the point to be made here is how Mahaprabhu appreciated Srivas Thakur, the incredible devotion of Srivas Thakur in being concerned to not disturb the kirtan as it's going on, even though his son has just died. I jednym z takich punktów, które chciałbym tutaj nadmienić czy wyjąć na wierzch, to jest właśnie ten moment, w którym Pan Chaitanya doceniał, jak Srivasie Thakurze bardzo zależało na tym, żeby nie zakłócać kirtanu Pana Chaitani, pomimo tego, że właśnie stracił syna. And Mahaprabhu was so moved by this that tears came to his eyes. I Mahaprabhu był tak poruszony tym, że łzy jemu też pojawiły się w oczach. And then he went, after he heard this has happened, he goes to this boy who has died, and he calls him back to life, as we know, for a brief time. And he asks him, why would you want to leave? Why do you leave this home of such great devotees? I potem, jak wiemy, Pan Chaitanya udaje się do tego chłopca i na chwilę przywraca go z powrotem do życia i zadaje mu pytanie, czemu ty opuszczasz to ciało w domu tych wspaniałych wielbicieli? And the boy, we don't hear what is his name, but the boy says, it is by your will. I have come to this family, it's by your will that I am now moving on from this family. I am simply your servant. I ten chłopiec też nie znam jego imienia, nie jest ono wymienione. Mówi, że to tylko dzięki Twojej woli ja pojawiłem się w tej rodzinie i dzięki Twojej woli ja opuszczam teraz tą rodzinę, żeby kontynuować. So this gives us some impressions, some insight into the mood of Srivas Thakur, in particular his spirit of hosting the Lord and hosting the incubation, as I'm calling it, of the Sankirtan movement. Więc to daje, mam nadzieję, nam jakiś taki obraz właśnie osoby Srivasa Thakury i tego obszaru związanego z, tak jak to nazwałem, inkubowaniem ruchu Sankirtana. Now, someone may say, but these Sankirtan events at Srivas Thakur, Srivas Angan, in his courtyard, were very closed events. They were very exclusive events. Ktoś mógłby powiedzieć, że te rozrywki, które miały miejsce w Srivas Angam, czyli w domu pana Srivasa, one były takie bardzo zamknięte, bardzo takie elitarne. And that is true, and that is appropriate for a period of incubation until a living being is mature enough. It is kept enclosed
and protected. I to jest właściwy sposób, że kiedy jakaś żywa istota rozwija się, dopiero wzrasta, no to jest trzymana, czy jest właśnie pod opieką w jakichś takich bezpiecznych warunkach. So as we think of Srivas as hosting the Sankirtan beginnings, he's also protecting the Sankirtan beginnings. Więc kiedy mówimy o tym, jak Srivas Pandit, on gościł, czy był właśnie gospodarzem ruchu Sankirtana, mówimy też o tym, jak on ochraniał ruch Sankirtana. But the bigger picture is that, as we know, the Sankirtan movement then breaks out of the womb of Srivas Thakur's Angam, and Mahaprabhu spreads Sankirtan all over to every town and village. I jak wiemy, zaraz potem ten ruch Sankirtanu on wyrywa się jakby właśnie z Angam Srivasa Thakura i rozlewa się na każde miasteczko i wioskę. And we can say that Mahaprabhu does this because he wants to invite everyone, of course, to join in the Sankirtan, but more specifically to join into the association, the intimate association, ultimately, of the association of the devotees of the Lord, Srivas Adi Gaura Bhaktarinda. I można powiedzieć, że właśnie Pan Chaitanya robi to po to, żeby udostępnić tą bliską relację, czy bliskie towarzystwo czystych wielbicieli właśnie wszystkim innym. Srivas Adi Gaura Bhaktarinda. Srivas Thakur ki jai. So perhaps I should end there because it's already what time it is. And I don't know what is your schedule at Nowe Shantipur. Więc może będę kończył pomału, ponieważ godzina jest, która jest, a nie wiem, jaki macie program w Nowym Shantipur. You don't have a specific program. I mean, you can speak more if you like. Well, that was a bit lukewarm response. So, so maybe I should end there, unless there's some burning question. Czy są jakieś pytania? Maharaj mówi, że mimo wszystko będzie kończył i pytaje, czy są jakieś palące pytania. Może powiem, że mnie tak zastanawia mnie tylko, bo Maharaj powiedział, że Srivas Thakur ma dwie inkarnacje, jako Madhumanga, kolejne Acharya Krishna i jako ja tylko tak się zastanawiam, bo to chociaż to było czasowo w tym samym czasie, jak mamy to zrozumieć, że dwie osoby, jedna osoba na dwóch ciałach, czy nie powinniśmy tego w ogóle analizować tak materialnie? Powiedzieć po angielsku? Będzie lepiej słyszałem. The question is that you mentioned that Srivas Thakur is Madhu Mangal and Narada Muni at the same time, and he was here also at the same time. So, in short, should we even try to analyze this, or if you could mention or say something how we can understand it, that he was two persons at the same time? Yes. Probably it's better not to try to analyze, and it's better to just wonder and be amazed.
he is not the only devotee who is identified as two different personalities. Ramananda Rai is identified as being both Arjuna and Vishaka Devi, for example. It's the one that comes to my mind. Zdaje się, że lepiej jest nie rozpracowywać tego jakoś intelektualnie, lepiej przyjąć to i bardziej tak podejść do tego z takim podziwem i kontemplacją, a wiemy, że nie jest to jedyna osoba, która jest jakby częściowo dwoma osobami. Ramananda Roy jest zarówno I don't remember, Maharaj, I'm sorry, who he is? Arjuna and Vishaka Devi. I Vishaką Devi. Yeah. So there are a lot of things about, what is it like to be an eternal associate of the Lord that goes way outside our understanding as very, very, very limited jiva tattva. Jest wiele takich właśnie rzeczy związanych z wiecznymi towarzyszami Pana, które są dla nas raczej mało dostępne i ogarnialne, ponieważ my jesteśmy uwarunkowani i jesteśmy jiva-tattvą. Sometimes there are different identifications. The Gaura Ganadesha Deepika of Baladev Vidyabhushan, he will say, some say that this particular person is such and such. Others say he is such and such. So sometimes it'll just be two different opinions. Czasami jest tak, że tak jak Baladeva Vidyabhushan w jednym ze swoich opracowań mówi, że niektórzy mówią, że taka osoba jest tym i tym, a niektórzy mają opinię, że jest tym i tym, więc czasami to są po prostu jakby różne źródła i różne opinie, różne sposoby określenia tego, kim dana osoba rzeczywiście jest, jaką jest osobistością. Yeah, I think that would be all that I can say on that subject. To me, it makes sense that Srivas is identified as one of Lord Krishna's immediate associates because it would be, let's say, symmetrical with the Panchatattva identifications. They're all intimate associates. They all are very much together. Whereas Narada is there, he's appearing in Dwaraka and so on, but it's a different mood, I would say. Dla mnie jest to takie bardzo spójne właśnie, że Srivas Pandit jest zarówno Narada Muniem, jak i Madhumangalem, ponieważ jako postać Narada Muniego, to on jest takim podróżującym, pojawia się tu i tam i w różnych okolicznościach, a jako Madhumangal jest rzeczywiście taką osobą, która jest blisko zaangażowana w aranżowanie i organizowanie rozrywek Kryszny. Blessed Czy mamy silence. jeszcze jakieś pytania? Blessed silence. Everyone is Czy mamy jeszcze meditating. jakieś pytania? Meditating Wszyscy medytują. on the Panchatattva. Jest pytanie. Wszyscy medytują na Panchatattwie. There is a question. Maharaj, mam pytanie odnośnie Panchatattwy. Każda z tych osób pomaga na drodze sadhace w jakiś sposób. Na przykład Sri Chaitanya Mahaprabhu pomaga odkryć sadhacę Swarupę wieczną. Nie pamiętam, jak poszczególne osoby
pomagają sadace na ścieżce rozwoju duchowego. Czy mógłbyś przypomnieć nam szczególnie, jeśli chodzi o jaka rola w tym jest Srivasa Thakur? I didn't quite follow that. Jesteś tam, Brihaspati? The question is related. Tak, jakbyście wyłączyli sobie, to żeby nie było. The question is related to the fact that the Panchatattva, each person in the Panchatattva gives some kind of support to a sadhaka for him to develop. And could you say what are these for all the 5 lords, or especially what is the blessing or what is the support that we get from Srivas Thakur? Yeah, that might be another lecture. To mógłby być zupełnie nowy wykład. The blessing from Srivas Thakur, I would say, is that he is opening up, he is giving us access to the association of the rest of the Panchatattva, and he is giving us the ticket, allowing us to join in the Sankirtan. Powiedziałbym, że takim błogosławieństwem, jakie dostajemy, czy wsparciem właśnie od Srivasa Thakura, jest to, że on udostępnia nam towarzystwo kolejnych osób, Chaitanya Mahaprabhu i wszystkich tych osób w takim bliskim kręgu jego, że daje nam taki bilet wstępu. Yeah, that's, I think, all I would say on that for now. And that's quite enough for us. We should feel gratitude for the Panchatattva, and gratitude to Srivas Thakur for this opportunity. I myślę, że tyle mógłbym powiedzieć na ten temat teraz i że jakby powinniśmy głównie czuć taką wdzięczność całej Panchatattwie i właśnie do Srivasa Thakura związaną z tym, że on nas zbliża, nas wpuszcza, daje nam to wejście. And we can be analytical in various ways how the Panchatattva bless us, but in Chaitanya Charitamrita in particular, we see Krishnadas Kaviraj emphasizing that emphasizing the principle of cooperation, that all of the Panchatattva together are plundering the storehouse of love of God and distributing the fruits to all of us. I jakby moglibyśmy tutaj łamać sobie głowy i być analityczni i zastanawiać się nad tym, co każda z osób daje nam, jeżeli chodzi o Panchatattva, ale Krishnadas Kaviraj w Chaitanya Charitamricie jakby odżegnuje nas od tego i mówi bardziej o tym, jak powinniśmy docenić ten aspekt współpracy 5 panów, współpracy Panchatattwy, w tym jak wkradają się do magazynu świętego imienia i plądrują go, udostępniając ten sankirtan wszystkim, ten aspekt współpracy. Plądrują go. Yes. Plądrują. Plądrują. Tak. From plądrujać? Plądrować? Plądrować. Plądrować. Okay. Yes, the Panchatattva are the original plunderers. Panchatattva są oryginalnymi, pierwszymi włamywaczami i złodziejami. The primordial
plunderers. And they do this all as a group, we can say. Są takimi pierwotnymi i robią to jako grupa, jako gang. And maybe just for one moment to connect this with the Easter Sunday theme. As you probably all know, in the Christian tradition, there's a lot of emphasis on the notion of the Trinity, that there are three persons of divinity. I może tak króciutko jeszcze, żeby połączyć to trochę z tematem Wielkanocy, która jak wszyscy wiecie teraz trwa, no to w kulturze chrześcijańskiej mamy często mowę, czy mówi się o Trójcy Świętej, jako o trzech aspektach Boga. So there has been, and maybe there still is, a lot of debate amongst Christian theologians about how these three relate to each other. I było wiele dyskusji, możliwe, że nadal wiele jest dyskusji, czy właśnie prób zrozumienia wśród teologów chrześcijańskich, jak te trzy elementy, jakie są relacje między tymi trzema elementami. And they came up with a technical term to try to express that relationship. I powstał taki techniczny termin, który ma w jakiś sposób wyrazić ten związek między tymi trzema obszarami. And they called it, this is a Greek word, perikoresis. I nazwali to perikoresis. What is perichoresis? Choresis. It's the interconnection amongst. It's the inclusiveness of these three. I co to jest? To jest takie wewnętrzne połączenie, czy włączeniowość tych trzech obszarów wzajemnie. So in modern English, they use the term co-inherence. They inhere in each other. Więc w takim współczesnym angielskim używa się takiego terminu współwłączanie się wzajemne. Yeah. And it occurred to me that we have this with the Panchatattva, except instead of a trinity, we have a whatever the word would be for five, a panchami. I tak zauważyłem, że taką mamy podobną właśnie rzecz, jeżeli chodzi o Panchatattwę, tylko że my nie mamy 3 osoby, tylko mamy 5 osób, więc nie wiem, jakby to nazwać. Panchami właśnie, 5-osobowe. Yeah, it's 5, but then it's Srivas Adi Gaura Bhaktivinoda, so it's 5 plus. 5 plus everyone else. Można było powiedzieć, że to jest 5 osób, ale jest Srivas Adi Gaura Bhaktivinoda, czyli to jest 5 plus wszyscy inni. And if maybe it's not a proper comparison with Trinity, but with the Trinity, you have 3 divinities. So it's, kind of like 3 Vishnu Tattva. In the Panchatattva, we have the Trinity plus we have the Shakti Tattva, Gadadhar, and we have Srivas Thakur, the Jiva Tattva. So it's more complete. I można byłoby powiedzieć też, że skoro mamy Trójcę Świętą, no to moglibyśmy powiedzieć, że ten 3 panów z Panchatattwy, którzy są Vishnu Tattvą, są tymi 3 obszarami, ale mamy jeszcze Shakti Tattvę i mamy Jiva Tattvę, więc można byłoby powiedzieć, że Panchatattwa jest bardziej kompletna.
Well, maybe we don't want to say bardziej kompletne when we are speaking with Christians, but we may feel that way ourselves. Może nie będziemy mówili, jeżeli będziemy rozmawiali w taki sposób z chrześcijanami, nie będziemy mówili bardziej kompletne, ale możemy tak czuć wewnętrznie sami. Czy są jeszcze jakieś pytania? Let's see, someone has sent, Madai Jivan has sent, beginning of this story when Srivas Thakur's son died. Oh, it's in Chaitanya Charitamrita. Okay, so it is there. That's good to Tutaj know. Madai Jivan Prabhu podzielił się linkiem do miejsca, w którym rozpoczyna się historia właśnie opuszczenia ciała przez syna Srivasa Thakura. Jest to w Chaitanya Charitamricie, więc wiemy, gdzie to jest. Adi Lila 17:227. Adi Lila 7:2-27. Ekadina Shivaser Mandire Gosai Nityananda Shange Natya Kore Duibai. One day, the two brothers, Lord Nityananda Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu, were dancing in the holy house of Srivas Thakur. Jednego dnia pan Chaitanya i pan Nityananda, święte osoby, tańczyli w domu Srivasa Thakura. Srivasa putrer tahak hoila paraloko tabu Srivaser chitte najanmilo shoka. At that time, a calamity took place. Srivas Thakur's son died. Yet Srivas Thakur was not at all sorry. W tamtym momencie stała się straszna rzecz, mianowicie umarł syn Srivas Thakura, jednak Srivas Thakur w żaden sposób nie był tym poruszony. Mrita putra mukke koila gyan era kotana apane dui bhai hoila Srivas Anandano. Sri Chaitanya Mahaprabhu caused the dead son to speak about knowledge, and then the two brothers personally became the sons of Srivas Thakur. Pan Chaitanya spowodował, że syn powrócił i powiedział o wiedzy, a następnie ci dwaj bracia, czyli Chaitanya i Nityananda, osobiście stali się synami Srivasa Thakura. Okay, so that's all that Krishnadas Kaviraj tells us. And Więc to wszystko, co Krishnadas Kaviraj nam mówi. What I'm wondering is, does it give more? It must be in Chaitanya Bhagavata, but I couldn't find. Zastanawiam się po prostu, czy jest gdzieś coś więcej. Powinno być to w Chaitanya Bhagavacie, ale nie mogłem tego znaleźć. But the accounts that we get are interesting. It says that Srivas really did not lament because he thought just the opposite. How fortunate this soul is to be leaving his body right in the presence of Chaitanya Mahaprabhu. I to, co mamy zapisane, czy jakby zarejestrowane, to jest to, że Srivas Thakur w ogóle nie był zaniepokojony tym odejściem. Wręcz przeciwnie, był spokojny, że dusza odchodzi w towarzystwie i w czasie kirtanu pana Chaitanya. Okay. All right, so I will say thank you all very much for the opportunity. I hope this was in some way uplifting for the occasion. Więc tutaj mogę powiedzieć, że będę pomału kończył i mam nadzieję, że to było jakoś pokrzepiające czy wznoszące nas z okazji tego dzisiejszego święta. And I hope all is going well in Novi Shantipur.
Mam nadzieję, że wszystko dobrze się toczy w Nowym Shantipur. And yeah, I look forward to coming there to visit sometime. I don't know when. I nie mogę się doczekać, aż będę mógł przyjechać do was i was odwiedzić, ale nie wiem, kiedy to będzie. Hare Krishna. You may come at every time. Thank you. Shri Shri Panchatattva ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. So we are going to have a kirtan now. If you wish, so you can stay with us. Oh, okay. Thank you. Haribol. And we can also give you a darshan of the deities. Oh, yes. Oh, Vishnu Krishna Krishna Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Krishna Krishna Bhutale Shrimate Bhakti Namaste Saraswati Gaurava